সাইডের প্যানেলটা খুলবেন। ক্লাচ সুয়ের বাটিটা খুলবেন। ক্লাচ সুর বাটিতে 17 নম্বর নাট আছে, খুলবেন। ক্লাচের শু প্লেটের মাঝখানে স্প্রিং দেওয়া আছে, প্লেটটাকে চাপ দিয়ে বাইরের দিকে টানবেন। প্লেটে ওয়েল সিল লাগাবে, ওরিং লাগাবে। পিনের দাম 64 টাকা। কম পরিমাণ গ্রিজ দিবেন, গরম হলে যাতে ক্লাচ সুইয়ের দিকে না বেরিয়ে যায়। সোজা থ্রেড। নাটটাকে টাইট করে নেবেন। প্লেটটাকে বাইরের দিকে চাপ দিয়ে লাগাবেন যাতে ফিতাটা লুজ হয়।
ফিতাটা লুজ হলেও অসুবিধা নেই, ঘুরলেই টাইট হয়ে যাবে।